ਬਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਇਹ ਚੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਫੋਰ ਆਈਲਟਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫਿਊਚਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਈਡੀਆ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਉਮੀਦ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੀਵਰਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣਾ 27 ਕੀਵਰਡ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 16 ਤੱਕ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕਆਊਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਹ ਕੀਵਰਡ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੱਕੜ ਦੀ ਫਾਈਨਲ PDF ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕੀਵਰਡ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕਆਊਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਆਪਣਾ 27 ਕੀਵਰਡ ਹੈਗਾ ਵਾ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਯੂਅਰ ਫਸਟ ਡੇ ਐਟ ਸਕੂਲ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਨੇ ਨੇ ਵੇਅਰ ਇਟ ਵਾਜ਼, ਵਟ ਹੈਪਨ ਐਂਡ ਐਕਸਪਲੇਨ ਹਾਊ ਯੂ ਫੈਲਟ ਇਨ ਦੈਟ ਡੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਸਕੋਰ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੀਕਿੰਗ ਹੀ ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਦਾ ਮੋਡਿਊਲ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ਲੀ 7+ ਸਕੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਆਨਸਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਆਪਾਂ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਸੈਂਪਲ ਆਨਸਰ ਆਤਾ ਹੈਗਾ ਵਾ well I think school memories are the best memories and not everyone forget it easily. Here I would like to talk about a situation when I shifted from primary to secondary school. The school name was Dashmesh Senior Secondary School, which is in the suburbs of my hometown, and it was 10-minute walk distance from my house. I was very excited at that moment. Basically, it was a government school and the facilities were really incredible. Like, there were two separate buildings, one for boys and other for girls. The building of school was very large and it had two playgrounds, three cafeterias and one library. Okay? At first, I felt very nervous because that school was really big as compared to my previous one. But fortunately, my cousin already studied in that school and introduced me all the rules and regulations of that school. Okay? He introduced me to all the teachers and also meets me to the sports instructor whose name is Amarinder Singh. My cousin already told him that I am a good badminton player and won many trophies in primary school. The teacher was very polite and told me to give it a try. I clearly remember at my first day I selected in a badminton team and I felt over the moon just on the cloud nine. ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰੀਡਿੰਗ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। Then around 12 o'clock there was a lecture for all the new students and I attended that. I also made some friends in this way my first day in new school turned into memorable one. ठीक है। ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੀਵਰਡ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਫੋਲੋ ਅਪ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ। ਪਹਿਲਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਵਾ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਟੇਕਨ ਟੂ ਸਕੂਲਸ ਬਾਈ देयर ਪੇਰੈਂਟਸ ਔਰ ਗੋ ਬਾਈ ਥੈਮਸੈਲਵਸ। ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਵਾ ਵੈਲ ਇਟ ਡਿਪੈਂਡ ਔਨ ਦਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। If child is aware of their surroundings and know how to deal with strangers, then they can go to school without any kind of help. On the contrary side, if they are not so smart, then definitely should be dropped by their guardians or parents. If both persons in that family are working, then they can arrange any kind of automotive vehicle like rickshaw, school bus, etc. so that they safely send their children to school. Again, should children rely on their parents or be independent? I think when children start earning income, then they become independent and also contribute their efforts to manage the household expenses. But on the contrary, if they are learning any kind of skill or do study, then definitely it is understandable that they have no any income sources and can depend for their basic needs on their parents.
ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है हाउ कैन चिल्ड्रन बिकम मोर इंडिपेंडेंट by allowing them to take smaller decisions so that they know how to do planning, what kind of skills required, and if there any problem occurs, how to tackle that situation helps them to make more independent. ठीक है। अपना फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज द इफेक्ट इफ पेरेंट्स इंटरफेयर विद चिल्ड्रन लाइफ टू मच। I think excess of anything is bad, and this same scenario apply in this case also. If guardian interferes or interrupts much more needed, then children become introverted and cannot show their full potential. Overall, they become short-tempered and insolent persons. ਸੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਦ ਤੱਕ ਵੀ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ।